Welcome, sir. Thank you very much, Paisa, for your valuable time. So, നമ്മുടെ അടുത്ത വേണ്ടി Rafiq sir to the stage. Welcome, Rafiq sir. And I would like to request Raju sir, Senior Honorable, to welcome Rafiq sir. Welcome, Rafiq sir. Rafiq sir. Thank you very much, Rafiq sir. കൂടാതെ sir, welcome sir, please. അശോക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു സാറിനെ വെൽക്കം സാർ. So Ashok sir, thank you very much for being here. Thank you. നല്ലൊരു കൈ അശോക് സാറിന്. To invite the co-leaders to welcome the co-leaders, please sir. So one by one, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയർ കൗണ്ടർമാൻ രാജു സർ, സീനിയർ കൗണ്ടർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ദിനേഷ് കുമാർ സർ, അതേപോലെ കൗണ്ടർമാൻ ശ്രീ എസ് രാജീവ് സർ, ഇവരുടെ എല്ലാം അപ്ലൈനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ശേഷ സർ, ഹരിദാസ് സർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രിപ്പിൾ ഡയമണ്ട് ഹരിദാസ് സർ, ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് ദിലീപ് സർ, ट्रिपल डायमंड संजय सर, एक्सिक्यूटिव डबल डायमंड संजय सर, एक्सिक्यूटिव डबल डायमंड बालकृष्ण सर एंड डबल डायमंड सभी सर. ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മനോജ് സർ, ഡബിൾ ഡയമണ്ട് മനോജ് സർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡബിൾ ഡയമണ്ട് മനോജ് സർ. സർ പ്ലീസ്, സാറിന് സീറ്റ് ഇവിടെ റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് പോയിരിക്കുന്നു പ്ലീസ്. വെൽക്കം സർ, വെൽക്കം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സാണ് ഇവര്. ഡിഎസിന്റെ വളർച്ചയിലും ഡിഎസിന്റെ എന്ത് ചാലഞ്ചുകളും ഒരുമിച്ച് നേരിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറിയ നമുക്ക് വഴികാട്ടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Thank you very much. Thank you very much, Rafiq sir. Thank you very much, my coordinators. Thank you. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? Good morning. Good morning. You know, energy is missing, like you, as you were saying. Good morning. Good morning. ഞാനിപ്പം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മലയാളം കേട്ട് ചിലവർക്ക് എന്താ പറയാ സുഖം കിട്ടില്ല, ചിലപ്പം മനസ്സിലാവില്ല. സോ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. Okay, so please bear with me. All right. So, as he said, എൻ്റെ പേര് പ്രജിത്ത് ആണ്. ഞാൻ DXN ജോയിൻ ചെയ്തത് 2001 back in Delhi. ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ India is in the preliminary stage of direct selling. ആ സമയം direct selling companies and network marketing companies ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2001 our main, but over these years 21 years India has grown. From India's situation, you look at, it's in the right time to grow and explode. You know, statistics for India is going to be the next biggest direct selling country in the world because of the knowledge, because because ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറേ നോളജ് ഇപ്പം they have been able to acquire. So many good companies are there. Economy pressure, ഇപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ വന്നും so this is one business where people are able to survive and also to succeed. So in many ways DXN, it is in the right place, right spot to grow. Ladies and gentlemen, 2001 ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡൽഹി.
I've been traveling across India from north to south, east to west. 2004 was my time I came to Kerala. 18 years ago, 18 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു for a meeting. ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നത്. ബിനീഷ് സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയം, ബിനീഷ് സാർ, സിറാജ് സാർ, മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2005 I got transferred to Philippines. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പീൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയം. But I gave the responsibility to lead the market. Philippines കഴിഞ്ഞു. In 2009 I got transferred to Mexico. മെക്സിക്കോ ഒരു പുതിയൊരു കൺട്രി ആയിരുന്നു. For Dxnമ ഒരു ചെറിയൊരു കൺട്രി ആയിരുന്നു. So we tried to expand we worked hard to expand business Mexico. Then South America നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. പെറു, ബൊളീവിയ, കൊളംബിയ, എക്വാഡോർ, പനാമ. ഇപ്പം പുതിയൊരു കൺട്രീസ്, പുതിയ 2 കൺട്രീസ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ most likely this year or next, Brazil and Argentina. Dxnമ has been spreading across ഭയങ്കര aggressively and ഇപ്പം global market spread ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now ladies and gentlemen, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, like earlier, few years ago, ഞാൻ യുഎസിലാണ്. I'm based in United States, കാലിഫോർണിയയിലാണ്. അവിടെ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ വന്നു. When he came to my office, he's a member, Dxnമ member ആണ്. And he joined Dxnമ. He's a new member, new leader of Dxnമ. And he was very happy, വളരെ happy ആയിരുന്നു ആ സമയം. And he told me, ഞാൻ Dxnമ join ചെയ്തു. എൻ്റെ കൂടെ there were a lot of people. They all joined with me. നമ്മൾ വേറെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് Dxnമയിലേക്ക്. The reason ആണ് because we love the products. ഞങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. And everything, they are so happy. I said, very good. But he also told me, we are happy with everything. We are happy. But there is one thing in Dxnമ we are not happy. Which is not so good in Dxnമ. So I asked them, Josh, what is that one thing that you do not like in Dxnമ? Unlike other companies, where companies in direct selling, they do a lot of show off. അവർ കുറെ കാണിക്കും. എന്തായാലും പറയാം, ഷോ ഓഫ് എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ? Dxnമ do not do that. Dxnമ എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ മീറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും. ആൾക്കാർ വരും, അവർ കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബേസിക്കലി എന്താണ് ഷോ ഓഫിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്? വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ ഷോ ഓഫ്? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, they do a lot of drama. For example, ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസീവ് few ലംബർഗിനിയും മറ്റേ എന്താ പറയാ റോൾസ് റോയ്സും ബെൻസും BMWs ഒക്കെ കാണും പുറത്ത്. മീറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഒരു സൈഡിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ലക്ഷറി ഉണ്ടാവും, വേറെ സൈഡിൽ വേറെ ഒന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി യു ഷുഡ് പ്ലേ വിത്ത് ദ സൈക്കോളജി. ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ അവർ ഇൻസ്പയർ ആവും, they will be motivated, they will be thrilled. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പം ഈ വെക്കുന്ന കാർസ് ഒക്കെ ലീഡേഴ്സോ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്താണ്? അല്ലല്ല, അത് നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഇങ്ങനത്തെ ഷോസും ഇങ്ങനത്തെ മാജിക് ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരും, എന്നാലാണ് Dxnമ will be complete. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ആർ റൈറ്റ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ Dxnമ ഇങ്ങനത്തെ മാജിക് എവിടെയും കാണിക്കാറില്ല. Be it India, be it Philippines, be it Malaysia, Latin America, USA, എവിടെയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മാജിക് ഒരിടത്തും കാണിക്കാറില്ല. Why? എന്താ കാരണം എന്താ അറിയാം? Because Dxnമ ഒരു റിയൽ കമ്പനിയാണ്. യഥാർത്ഥമായ കമ്പനി. യഥാർത്ഥ കമ്പനി. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ കമ്പനി. നിങ്ങൾ Dxnമ എന്താണ് കാണുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു സീ ഇൻ Dxnമ? റിയൽ പ്രോഡക്ട്സ്, യഥാർത്ഥ പ്രോഡക്ട്സ്. What you see in Dxnമ? യഥാർത്ഥ സിസ്റ്റം,
what you see in DXN, yathartha stories. Whatever stories you had, successful stories, that are real stories. There are fake factor. And you see real leaders, yathartha leaders. If you work in the system, you become real crown ambassador. Now, ladies and gentlemen, a real yathartha company, yathartha system. We have been hearing about this for a long time. Doctoring parayandu, leaders parayandu. But what is the significance? Given the artham endana, what does it mean when we say real? Yathartham parayumbom, what exactly does it mean? Especially in this industry. The Dxnമ of yathartha. What is the significance of yathartha in this industry? What do you think? Ladies and gentlemen, 2021 has been a very unique year. Very unique or special year for the world. What is the reason? COVID. Peak time of COVID. Pandemic. All countries, all economies were like, we are going through very difficult times. Very difficult time, I know, to 2021. This year, Dxn purchased 2 large islands. Dxn ran big islands. It purchased in Malaysia. Big islands. Huge islands. What is this company doing? Every company is actually, saving money and protecting the business. Economy of several countries. Nobody is thinking, invest in this company ran big islands it bought in Langkawi. Of course, pandemic has affected everybody. Pandemic impact. All countries, including Dxn, their impact will be also faced. 2020, the pandemic started in summer. It started in March. As we have the World Health Organization notification that this is a global pandemic. I think all countries restriction imposed on lockdown for movements stop same time India, USA, Philippines, Mexico, that is in the month of March and also mid of April, Dxn business corruption. It went low. Of course. Shipping lines, logistics, shipping companies are operating in India. Definitely business will be affected. It's normal. But the difference was soon after that, in the month of April, May, Dxn bounced back. Dxn sales within a month or two, Dxn started to grow. Month after month, Dxn started to create a new sales record. The record created. Last 2 years, 2021 and 2022, has been the best years for Dxn. Dxn years are 2020, 2021, 2022 in terms of sales, in terms of recruitment. In all these years, last 2 years. Now, in 2020, 2021, 2022, in 3 years, business it grew so rapidly that we had to face product shortage, stock shortage. Other countries, stocks, we were running short of stocks. Stocks because of increase in sales. But we always tell our members, don't worry, that's a happy problem, we always have you covered.
So, in the last 2 years, this is Malaysian factory, facility we started way back. Actually, in the last 2 years, 2020, 2021 and 2022, we expanded. These facilities are expanded because global demand increase. This is Malaysian factories. All these things, even though establishments, it came up last 2 years. Telangana, last 2 years, Telangana we invested and established a beautiful factory. How many of you, Telangana facility personally? What is your experience? Recently or earlier? It's a beautiful, it's like a township. Last year, to monitor and protection. It is a township. It's a huge area. Out of pala products, pala factory, new products, innovative products, single hub products. In Malaysia, number of products, they are planning to produce it locally in Telangana. It's amazing development. In the last 2 years, during the time of pandemic. You see, this is a Telangana factory. Dxnm's factory. You know what is this? Signature of Dxnm, Ganoderma. This is an entrance. This is the main entrance. And you can take a elevator, lift like you can see everything. Lift beautiful, amazing. Innovative, creative, and huge, massive. This is the investment of Dxnm. The investment last 2 years. And we established. But it's still in the completion phase. It is almost done, but it's still there. It is almost completed in the last 2 years during the time of pandemic. In the resort, Shunya sessions, and then the spiritual journey. Beautiful. Last 2 years, during the time of pandemic, Dxnm also invested and established China factory. China factory also, it is one of the biggest, one of the massive establishment in China. You see, everything, all these things that you see is establishment of Dxnm. All this came in the last 2 years. The corporate headquarters on China. Do you know what is this? Spirulina plantation. One spirulina farm itself is very huge. This is a huge building, and then almost 3/4 the size in one spirulina. In the ponds, we have more than 150. More than 150 ponds are established now. Spirulina locally cultivated, locally produced. Spirulina, China, we are sending across to the world. Spirulina matra lines may cultivate you, cordyceps cultivate you, where pala herbs. This is the complete establishment of the last 2 years on. You see, beautiful, massive. This factory is Mexico. Mexico is another factory. In another factory now, it's 5 times bigger, larger than the previous one. Second factory. The production already started a few months ago. So, I would have machines, but now it's a full-fledged production.
This factory, this is a huge factory we have in Middle East, Dubai. Dubai, first direct selling company introduced and established in the factory. Every production already started in the. Now, ladies and gentlemen, this is what I mean by real company. You understand what I'm saying? Idal namal parayna yadarthamaya company. Correct me if I'm wrong. Real company. As a real company, Dxn is well prepared to face any crisis. The crisis is facing When Dxn started in 1993, when we started in Malaysia, there was a crisis. But what happened to Dxn? Dxn grew. 1997, the Asian financial crisis on the it affected Indonesia. Indonesia's currency went down, economy വളരെ മോശമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയം Dxn number one market in Indonesia. Dxn never closed down. There was a time, every day, ഒരു 10,000 ആൾക്കാർ they lined up in front of Indonesia office to join Dxn. From Indonesia, Dxn spread across throughout the world because of this boom. 2005 to 2007, there was this global financial crisis. And the Americans started to spread. Global financial crisis spread. Dxn was the fastest growing company in the world. There was a time Dxn crossed 150 countries, 150 countries it crossed over the world. Now, look at now. Pandemic, last 2 to 3 years pandemic. COVID pandemic. The COVID pandemic is one of the worst crises. It is the worst crisis in fact in the world today. American economy 50 to 60% drop by currently. World economy also very bad shape. I'm not talking about any particular country. Every country, all economies, unemployment is rising. Many good companies are laying off people. Good companies like Google, Microsoft, Amazon. Recently, Google laid off 12,000 ആൾക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. And those people are Google employees, American. Well educated, smart ആൾക്കാരെ overnight 12,000 ആൾക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. Why? Because they cannot sustain. Look at the industry. Like top companies, top performing companies in there, reports in the last 2 years, you will see our chart is going down. Our CEOs openly saying, oh, pandemic business is down. So it's okay, pandemic business pick up, but it has went down 20%, 30%, 40%. And it's normal for them. Mediocre companies, middle level companies, okay, they're struggling. Surviving. Small companies because they already closed down. And nobody can survive this crisis. But Dxn is a different story. We have a different story to share. Last 2 years has been the best years for Dxn. In terms of sales, in terms of recruitment, everything happened in the last 2 years. It's investment, it's expansion. You know why? Because Dxn is a real company. As a real company, Dxn has built, you can understand that. But implement it easy. You have to transform yourself, you have to change your mindset. Your mindset will change anyway. But it is possible. It is possible. Our system follow Cheda, Kerala will become another Peru. We can beat Peru. If you want to make Kerala the number one state in India, and you want to make India the number one country in the world, this is the secret. The secret is a recipe. Dxn recipe for success.
ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഒരു 5 ingredients ഉണ്ട്. 5 ingredients. Very simple ingredients ആണ്. പക്ഷേ all these 5 ingredients എല്ലാം equally important ആണ്. You cannot tell me that, oh, എനിക്ക് 4 ingredients ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ingredients ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. എല്ലാ ingredients equally important ആണ് if you want a sustained growth. നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കാം, നാളെ നിങ്ങൾ ക്രൗൺ ഡയമണ്ട് ആവും, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ക്രൗൺ അംബാസഡർ ആവും. You have to have a sustained growth. ഇവിടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ we have so many crown diamonds, crown ambassadors. Our average income എത്രയാകും? Average income around $25,000 to $50,000 monthly. $25,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ around 20 lakhs. 20 lakhs, 20 ലക്ഷം മാസം to 40 lakhs മാസം. നമ്മൾ ക്രൗൺ അംബാസഡർ റഫാൽ നിയാസ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും ചിലപ്പോൾ. ടോൾ ഗായ്. അയാൾ എവറി മന്ത് അയാളെ ബോണസ് വരുന്നത് $100,000 ആണ്. 100,000 ഒരു 80 ലക്ഷം, 85 ലക്ഷം മാസം. And all these people, they simply follow these 5 ingredients for success. They did not go through any kind of rocket science or they are very simple people like all of us. Nammal madri very simple people are, down to earth people are, but they simply follow this ingredients to success. It's a very simple ingredients ആണ്. So I try to spend your time ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ പറയുന്നത്. What are these 5 ingredients? Number 1, passion. How do you translate for passion? Abhinivation. Abhinivation. You see, all the leaders, all leaders, even successful leaders, are very passionate. Our stage of samsarikkumbo, you can see energy, spill out energy. ചിലർ വളരെ ഹൈ പിച്ചിൽ സംസാരിക്കും, ചിലർ ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രാമ ഒന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പാഷൻ. ഈ പാഷൻ വരുന്നത് എവിടുന്നാണ്? Where does passion come from? Where does passion come from? You see a lot of passionate people. You see me, I am talking about DX and I am passionate. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. I'm not prepared anything. It is all coming from my heart because of passion. Where does passion come from? എവിടുന്നാണ് ഈ passion വരുന്നത്? Passion comes from something called belief, വിശ്വാസം. ഞാൻ ഇത്ര കമ്പനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. Do you believe in this company? നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you all believe in this company? Yes. Do you believe this company is the right vehicle for you to achieve freedom? Yes. Financial freedom. Do you all have a dream? Yes. സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്ക് സ്വപ്നം, we have to realize that's a dream. This is a right vehicle. Do you believe in this company? നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രോഡക്ട്സിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? സിസ്റ്റം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടറിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Gradually your belief turns out to be a passion. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ വിശ്വാസം turns out to become your passion in the due course. And passion is very, 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 very important. Abhinivation. It's very important. If you're not passionate about Dxnമ, if you're not passionate about your business, don't expect other people where are passionate how you expect about you. You have to be passionate about your business. And this is a unique company. This is a real company. Believe in this company. If a crisis it has come up and prove